तारा सिर पर से अगर उठ जाए तो उस बेटी की दुनिया मानो अंधेरे में दिखाई देती है। एक पल के लिए पिता को खो देना इस दुनिया में सबसे डरावना सपना होता है। पिता की जगह इस दुनिया में कोई भी दूसरा शख्स नहीं ले सकता एक बेटी की जिंदगी में। जिस पिता की उंगलियों को पकड़कर हर बेटी अपना पहला कदम बढ़ाती है, जिस पिता ने बेटी के बचपन से लेकर घर की आंगन से बेटी को डोली में विदा करने तक हमेशा उसका साथ दिया, उस पिता की याद भला कैसे ना आए ऐश्वर्या राय बच्चन को। रिसेंटली ऐश्वर्या ने अपने पिता की याद में उनके खो देने के गम में फिर से उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बारे में हमने आपको बताया, इंस्टा पर ऐश्वर्या ने पोस्ट लिखा, पिता को एंजल गार्जियन मानती है ऐश्वर्या। यही कारण है कि ऐश्वर्या उन बच्चों के लिए आज भी अपनी कमाई हुई करोड़ों रुपए को खर्च करती हैं, बेहतर के लिए खर्च करती हैं, नेकी कर दरिया में डाल। सुना होगा आपने, और यही बात सच साबित किया है ऐश्वर्या ने। आखिर कौन है वो बच्चे जिनके लिए ऐश्वर्या का दिल बेहद ज़्यादा कोमल हमेशा रहा, और वो बच्चे जो बच्चन परिवार के नहीं लेकिन ऐश्वर्या के दिल के बहुत करीब हैं। आइए हमारे इस प्रोग्राम की बेहद स्पेशल रिपोर्ट में जानते हैं। पर हम आप सभी के बीच यहाँ अपने इस रिपोर्ट में बात कर रहे हैं ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। ऐश्वर्या राय बच्चन के पिता की पुण्यतिथि के मौके पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने हाल ही में अपने पिता को लेकर दर्द भरा राज खोला। वो अपने पिता को काफी ज्यादा एंजल गार्जियन मानती आई हैं। तो आज ही के दिन उनके पिता के गुजरने को लेकर उनकी अगर बात की जाए बेटी ऐश्वर्या की, तो कृष्णराज के अधूरे ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ऐश्वर्या पिछले 3 साल से अब तक करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी हैं बच्चों के लिए। अपने बच्चे नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए जिनके चेहरे पर एक स्माइल के लिए ऐश्वर्या स्माइल फाउंडेशन के साथ जुड़ी। जी हाँ, अपने पिता की ही ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन ने सारे पैसे अपने कमाए के बहुत सारे पैसे करोड़ों रुपए उन बच्चों के इलाज पर लगाया है जिन बच्चे के चेहरे पर खुशी देखने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन काफी समय से काफी स्ट्रगल करती रही। और अपने स्ट्रगलिंग पीरियड को याद करते हुए अगर ऐश्वर्या राय बच्चन के इस इंटरव्यू में सुनेंगे आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सोशल इश्यूज को लेकर बात करती नजर आई, तो इमोशनल ऐश्वर्या ने अपने लाखों करोड़ों रुपए को कहां पर दान करने के साथ लगाने का फैसला लिया है, ये राज आप खुद ही जान जाएंगे। तो आइए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन से जानते हैं अपनी बेटी आराध्या के साथ जो स्माइल फाउंडेशन दिवस के मौके पर हर साल 28 नवंबर की तारीख को अपने पिता के जन्मतिथि के वक्त वो पहुंचती है अस्पताल में, वहां उनके किस तरह से पैसे लगे, क्यों लगे हैं और इसके पीछे का क्या वो कारण है, सुनिए इस वीडियो में। We feel blessed to be a part of. Smile Train and I have now been associated for almost a decade, and this journey has truly been wonderful. Thank you for having me on board on this wonderful journey. I feel blessed to have had the opportunity to be a part of making a difference in the lives of so many children born with a cleft. And I'm happy to see so many children treated. I've had the opportunity on various occasions with Smile Train to have interacted with the children post their surgeries, and we all talk about at our various meets about how the kids get a new lease of life and get to enjoy all the privileges that we all do on a day-to-day basis of this blessed life, and it's really, truly very, very fulfilling to experience that firsthand with the children. But all this would not have been possible without the dedication and the work of all you doctors. Thank you so much for partnering with Smile Train, all the nurses, the speech therapists, the orthodontists, the workers on the ground, on the job. Thank you for your dedication and your continuous efforts to help
the dreams of so many children and their families come true. And by providing cleft care to all these children, we are actually able to give them a wonderful life. And this in itself is a blessing for each of us. Your dedication, your hard work, and your compassion truly is the driving force of Smile Train. The outreach workers who travel from village to village to reach out to children with clefts, uniformed personnel of Border Security Force and Sashastra Seema Bal and their wives association who connect children with Smile Train in border areas and difficult geographies, the government partners who work with Smile Train under the National Health Mission, you all make invaluable contributions in ensuring that every child has access to cleft treatment. It gives me joy to see the generosity of the corporate sector in India and all the individual donors. Thank you so much for keeping this journey ongoing. With everyone's support and dedication, I'm confident of many, many more milestones to come. I have been fortunate to have also had the opportunity of sharing on this, my journey, my family's participation. My parents and my daughter also recently, albeit very early in her life, has gotten introduced to the work that we do together with Smile Train. And I'm so thankful, so grateful to God that I've been able to share in this experience and get them to recognize and get them to participate in such effective work with children, I'd say world over, but at this point, currently very, very strongly even here in India. Last year, Smile Train very, very generously offered to honor my father, the late Mr. Krishna Raj Rai, by announcing his birth date, the 20th of November, as the Day of Smiles. Thank you so much, because this meant so much to us. My father worked with me with Smile Train, and you know, you all who know me over the years know that I like to always do something more effective and more concrete on every personal occasion, actually, of our family. That's what my parents always taught me. So these things don't get announced, but we've always done it. So when and my daughter's birthday is on the 16th of November, and Dad's is the 20th. So the year before, in fact, was the first time, his last, that I celebrated Aradhya and Dad's birthday together. So this year was particularly emotional for us as a family, and I really wanted to do something very, very effective. And with Daddy, it had to be about smiles. It had to be about celebrating everything that he has taught me, everything that we have passed down through me to Aradhya. It had to be about bringing a smile to people's lives, and we have worked together with Smile Train. So thank you so much that we have together decided that the 20th of November will be the Day of Smiles, and we continue to bring smiles into so many children's lives, people's lives, and their families' lives. Every day deserves to be a day of smiles in everybody's life. I always say it's in the now, it's in the present. You've got to thank God for this blessing called life every minute, and we have to make a difference every minute that we can, and hence a day of smiles is every day. But yes, I guess I've chosen to underline it with the 20th of November. I'm proud to be associated with Smile Train for all these years, and I extend my heartfelt congratulations once again
to everyone present here and all those who are unable to be present here with us today for your effective work, for your dedicated work. Thank you so much for making a difference in so many children's lives and supporting the work of Smile Train through the Aishwarya Rai Foundation has been my small personal contribution in the larger picture of the honorable and effective change in the lives of cleft patients. I look forward to continuing working with Smile Train for many, many years, more years to come. We refer to the number of years, we refer to the numbers in terms of the surgeries, these many milestones, to feel inspired, to feel motivated, to feel validated with all the work that everybody does on a daily basis. But these are merely numbers, and there's no end to wanting to achieve that next milestone. So the work, we all agree, will be ongoing for as long as and as far as our journey can take us. So I won't put a cap on the number of years. We're all here to continue doing what we can do. And at the same time, in all humility, I say thank you. Thank you, each one of you. God bless. And I can't stop saying thank you. दर्शकों, आपने जाना सोशल इश्यूज को लेकर ऐश्वर्या जब स्टेज पर आई, इमोशनल ऐश्वर्या ने उस साल के इमोशंस की बात की जब उन्होंने अपने पिता को खोया। फिर वो बीते 3 साल से कैसे पिता के जाने के गम को भूलने की बजाय पिता के जाने के बाद उनके अधूरे सपनों को पूरा करने में करोड़ों रुपए अब तक लगाती आई हैं। वक्त हो गया है दोस्तों अब यहीं आपसे विदा लेने का। फिर लौटेंगे ऐसे ही तमाम बॉलीवुड से जुड़ी खबरें लेकर। देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।